Ladies and gentlemen, we're about to start the next medal ceremony, and silver medal winners are making their way to the podest. Nice that you're here. Thanks for coming, everybody. Give them a warm applause, please. Schön, dass jetzt alle eingetroffen sind, and we will proceed now. This is 1,000 meter standard boat senior A mixed. Please welcome the officials. To your right, Claudius Germi, EDBF President, Anna Sokratus, EDBF President, and Antonio de Lucia, Vice President, EDBF. Give them a warm applause, please. And we start with the bronze medal, unfortunately, without the women in the team, but I'm sure you will make it up for them. Please, you, audience, give it up for the bronze medal winner from Czech Republic. Silver medal, and please give them also a warm applause, the team from Poland. And the new European champion, 1,000 meter standard boat, senior A mixed, is the team from Deutschland, Germany. And now the officials will proceed with the medals. Please go ahead. Claudius Germi with the gold medals, Anna Sokratus with the silver medals, and bronze Antonio de Lucia. Ja, und für das deutsche Team, wenn ich richtig gezählt habe, ist es das zweite Gold. Hier die deutschen Fans, läuft doch ganz gut bei dieser EM, oder? Yes, the German fans are happy with the second gold medal. As the hosting country, this is something special. Und so bekommen wir jetzt auch die Gelegenheit, zum zweiten Mal der deutschen Nationalhymne zu lauschen. Also stehen Sie gerne auf, wenn Sie mögen. And please raise everybody, if you want and can, for the German national anthem. And as the last medal is handed over, we can proceed.
up for the team from Germany, the new European champions. Glückwunsch an das deutsche Team. And now Fotos. So, congratulations to the German national dragon boat team. And we go on with some more medal ceremonies, but we also go on with our race part, the race part in this afternoon. So we will start with the standard boat, Premier Women. So there are 2 rounds to go. And official starting time is 2:15, and we will see the teams from Poland, Norway, Ukraine and Germany. On lane 3 it's Poland, on lane 4 Norway, on lane 5 Ukraine and on lane 6 Germany. So they have to do 2 rounds. The sum of 2 rounds is then our result and necessary to get the European champion. So, wir starten jetzt in die Nachmittagssession. Wir haben noch einige Siegerehrungen. Außerdem geht es jetzt aber auch weiter mit den Rennen und soeben schon gestartet ist das Standardboot der Frauen, Premier Frauen. Ich erkenne jetzt gerade nur 3 Teams. Das dürften auf der Bahn 3 Polen. Dann scheint es, als wäre die Bahn 4 nicht besetzt. Auf der Bahn 5 ist es die Ukraine und auf der Bahn 6 das Team aus Deutschland. Also es geht weiter mit den Rennen und außerdem mit noch verbleibenden Siegerehrungen. Um auch hier kurz nochmal den Rennmodus zu erläutern. Auch hier werden 2 Rennen gefahren. Also diese 3 Teams bestreiten 2 Rennen gegeneinander. Es wird alles aufsummiert und dann ergibt sich daraus das Siegerteam und die Platzierten. So, auch am Nachmittag bleibt es wunderschön warm und sonnig. Denkt daran, ausreichend zu trinken, Sonnencreme auf die Haut zu packen. Kümmert euch gut um euch. Oh, und da sehen wir, dass ein Boot die Bahn verlassen hat. So, let's have a look what happens there. So, one of the teams, one of the boats is out of the lane, so there are only 2 teams remaining in this round 1, and it is the Polish team which is out of the lane. So we do not know why, but it's like that. So 2 teams remaining. On lane 5 it's Ukraine, and on lane 6 Team Germany. So, 250 Meter gilt es noch zu bestreiten. Die beiden Teams sind immer noch auf dem Weg, Deutschland und die Ukraine. Und sie liegen sehr dicht beieinander. Ich würde sagen, eine leichte Führung für die Bahn 5 für die Ukraine. So there are
200 meters to go, so I would say the leading team is the Ukraine team on lane 5. So there is a very small lead for this team, followed by the German team on lane 6. This is the first of 2 rounds to go for these 2 teams. Okay, and it's Ukraine leading this round 1, followed by the German team. Last meters to go here. Time for the final sport. So this race, this round goes to Ukraine on lane 5 with 1 boat length in front of lane 6, the team from Germany. And the third team is back in the lane, so they come down this course. It's on lane 3, the Polish team. And as the last team approaches our medal ceremony, cheering to their comrades on the water, the Czech Republic, we are ready to start with the medal ceremony of the 1,000 meter standard boat Senior B mix. Give it up for them. Warm applause again, please. Welcome everybody. And we have with us, to your right, our officials. EDBF President Claudius Germi, EDBF President Anna Sokratos, and Antonio De Lucia, Vice President of EDBF. Thank you so much. Also hello to the volunteers again. And we start with the bronze medal. You see them, they're having their flag presented. It's the team from Czech Republic. It is not, I am wrong. I was checking if you are all taking attention. Well, the sun is rising. Have we all drank enough water? Aber es ist umso schöner, denn dann kann ich ja jetzt mit dem deutschen Team anfangen. I can start with the German team, which is the bronze medal winner! Congratulations! Beautiful. And now, the silver winners. Please welcome and applause to the team from Czech Republic. And guys, give it up for the new European champions, 1,000 meter standard boat Senior B mixed, the team from Hungary, Ungarn. And now the medals may be presented, please.
Bronze medals with Claudio Schermi, silver medals with Antonio De Lucia, and the gold medals again with EDBF President Anna Sokratos. And as Antonio De Lucia is presenting the last medals to the team from Czech Republic, we are ready to honor the new European champions. So please, if you can, rise for the anthem of Hungary.
Give it up for the winning team. Wow, that was a very exciting race of the flags on the pole also. But everybody made it up there. This is your moment, enjoy it. So let's go on with the next race. Standard boat Senior A, round 1 for the women teams. On lane 1 there is the team from Spain. On lane 2 Poland, lane 3 Serbia, and lane 4 the Czech Republic. So, and I have another very, very important and special advice for you. So you already know that we have here an official merch store. So the official merch store, you can find this store on the Finnish Tower side in the shade. So just before the entrance to the marshalling area. So there is the merchandise store located. And in the next hour, from now on, you have 1 hour time to get a special offer. So there is a flash sale for a EDBF hoodie. Normally the price is 67 euros, and you can get this hoodie for only 40 euros, but only in the next hour. So if you would like to have this special hoodie, please come up and go to the merch store, which is located on the Finnish Tower side. There is a flash sale. The next 60 minutes you can get the EDBF hoodie for 40 euros. So be fast and catch this special offer. And now we focus and we let us have a look on the next race here on the regatta course. It's Standard Boat Senior A Women round 1. On lane 1, it's Spain. On lane 2, Poland. On lane 3, Serbia. On the lane 4, Czech Republic. And here it's the same like before. We have 2 rounds to go. And after these 2 rounds, we will have the new European champion. So, die Frauenteams sind hier unterwegs. Senior A Frauenmannschaften auf der Bahn 1 sehen wir Spanien, auf der Bahn 2 Polen, auf der Bahn 3 Serbien und auf der Bahn 4 die Tschechische Republik. Auch hier wird folgender Rennmodus gefahren. 2 Rennen gilt es zu bestreiten und die werden dann zusammen addiert und in dieser Summe ergibt sich dann das Ergebnis und wir haben unsere neuen Europameisterinnen und die Platzierten. So there are more than 500 meters left and the leading team here in this race, it's on lane 4, the Czech Republic, followed by lane 2, the team from Poland.
Polen. Jetzt aber hier eine deutliche Führung. So, one boat length in front on lane 4. The team from the Czech Republic, followed by lane 2, the Polish team. And then it's lane 3, crossing the finish line in a few seconds, the team Serbia, and then on 4th place in this race, lane 1, the Spanish team. And as Spain is crossing the finish line, we come to the last medal ceremony before we have a little break here with the ceremonies. And it is a special ceremony because it's the first today and the first in these European Championships. It's the Standard Boat Breast Cancer Paddlers Open 1,000 meters. It's always a very special moment to have those medal ceremonies, all of you. I mean, the races for themselves too. And that's why, please, give them all a warm applause to these ladies. With us, to the right, is the president of the EDBF, Anna Sokratus, and her vice president, Antonio De Lucia. Also with us is EDBF president, Claudio Schermi. Please also welcome them. So we proceed with the bronze medal. The team from Spain, España, en España. Congratulations to these athletes, and we proceed with the silver medal in this race. Give it up for the team from Great Britain! Und es ist doppelt schön, wenn man Europameisterinnen wird und dann auch noch hier bei der Heim-EM in München. It's something special to win the gold medal at all, and especially special if it's happening in the home country. So give it up for the new European champions from Germany, Deutschland! Congratulations! And we may now please proceed with the medals, bronze, silver, and gold.
Sí, vamos a esperar. Here's one more coming from the Spanish team. So good to have you here. Great you could make it. Also eine besonders emotionale und auch bewegende Medaillenverleihung, wie wir sehen können. Und wie wir natürlich auch alle wissen, haben diese Frauen viel durchgemacht und es ist toll, dass sie jetzt wieder hier auf dem Wasser sind und gegeneinander antreten. And as the yes. Bravo to the Spanish team. All athletes are winners here today, but it's been the German team that was the fastest, the quickest. So please, ladies and gentlemen, rise for the German national anthem. Damen und Herren, bitte erheben Sie sich zur deutschen Nationalhymne. Congratulations to all these women. What a beautiful moment. And we've been thinking, as the German team is on the gold medal position, we might want to play the song again that was introduced to us yesterday, Drachenboot, Drachenboot. Ein Herz schlägt im Takt, auf dem Wasser zieht die Kraft, wenn das Team sich entfacht. Jeder Schlag wie mit dem nächsten Rennen. So congratulations to the German team, and yes, we will go on with the next race here. So in a few minutes we start the next race over these 1,000 meters in standard boat. So the next race is a special race, so because we have 3 different age categories competing in the same race, but of course each age class is scored separately. So we will see the Senior C Open, the Under 24 Open and the Under 18 Open teams in one race. So there are 3 teams, Senior C Open. On lane 1 it's Great Britain, lane 2 Hungary, lane 3 Ukraine. 2 more teams under 24 Open. On lane 4 it's Norway, on lane 5 Hungary. And we will see 1 team under 18 Open. It's the team from Ukraine.
So, das nächste Rennen steht in den Startlöchern. Wir sehen 6 Teams und dieses Rennen ist ganz besonders, denn 3 verschiedene Altersklassen treten hier in einem Rennen an. Es sei natürlich gesagt, dass die Altersklassen separat gewertet werden, also die Mannschaften werden hier gemeinsam in einem Rennen nach unten paddeln, in das Ziel paddeln, aber alle Altersklassen werden natürlich separat gewertet. Auf der Bahn 1, 2 und 3 sehen wir Senior C Open, auf der Bahn 4 und 5 dann das U24 Open Team und auf der Bahn 6 das U18 Open Team. Auf der Bahn 1 ist es Großbritannien, auf der Bahn 2 Ungarn, auf der 3 die Ukraine, auf der 4 U24 Team aus Norwegen, auf der 5 das U24 Open Team aus Ungarn und auf der Bahn 6 das U18 Open Team aus der Ukraine. Und soeben ist das Rennen auch gestartet und wir freuen uns drauf, alle Teams hier im Zielbereich begrüßen zu dürfen. So, and don't forget the time is running, so there is the flash sale at our merchandise store. So you can get your EDBF hoodie for only 40 euros. You have your maybe half an hour, more or less half an hour time to get your EDBF hoodie for a special price flash sale, ladies and gentlemen. So have a look on the merchandise store, which is located on the Finnish Tower side. It's in the shadow, so just before the entrance to the marshalling area. Have a look on it and yes, catch your special EDBF hoodie for a special price, only 40 euros. And there are already more than 500 meters left, and we can see that the lane 6, Ukraine, the under 18 open team, is leading this race. But have a look on the different age categories. Remember, on lane 1, 2 and 3, Senior C Open. On lane 4 and 5, the under 24 Open team. And one team under 18 Open on lane 6 from Ukraine. So this team from Ukraine is leading this race. And let's have a look to the Senior C Open. 3 teams are on the regatta course, and from these 3 teams on lane 3, the Ukraine is the leading team, followed by lane 2, Hungary, and lane 1, Great Britain. Let's have a look on lane 4 and 5. Under 24 open teams from Norway and Hungary, and here the team from Hungary is leading, followed by the team from Norway. All these boats also have to do a second round. This is then the first round. So there are 100 meters to go for the teams. And then they all finish the first round. So, wir sehen ja das Team aus der Ukraine auf der Bahn 6. Das ist das U18-Team, das hier ordentlich für Furore sorgt und das ganze Feld hier anführt.
Bei den Senior C Open Teams ist es ebenfalls die Ukraine auf der Bahn 3 und dann schiebt sich die Bahn 1 Großbritannien noch knapp vor die Bahn 2, also für Senior C Open die Bahn 3 Ukraine vor der Bahn 1, Großbritannien vor Ungarn auf der Bahn 2. Und dann ebenfalls im Ziel das erste U24 Open Team und das kommt aus Ungarn. Ein Team ist noch auf der Strecke, das sind die Norwegerinnen und Norweger, die hier ebenfalls ihr Rennen zu Ende fahren und erstmal in ihrer Altersklasse sich den zweiten Platz sichern. Alle Teams gehen noch einmal in eine zweite Runde. Die wird um 16:30 Uhr stattfinden und erst danach kennen wir die Sieger und Platzierten. So, dann haben wir jetzt hier die Siegerehrungen für den Vormittag erst einmal beendet. Das heißt, die Siegerehrungen sind erstmal alle geschafft. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch an alle Siegerinnen und Sieger und an alle Platzierten. Fantastische Leistungen durften wir heute hier auf der Regattastrecke schon erleben und es geht ja weiter. So the first medal ceremonies are over right now, so we have the next races and later on, of course, we will have more medal ceremonies. So, the next race will start in more or less 15 minutes. 3 o'clock, 3 p.m. We will have another round 1 for Senior B Open in standard boat 1000 meter. So there are 4 teams, Italy, Germany, Poland and Spain. They also have to go 2 rounds right now at 3 p.m. and later on 4:45 we will have round number 2. Und hier auch gerne nochmal an alle deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer, an alle deutsch sprechenden Menschen hier an der Regattastrecke. Bisher habe ich es nur auf Englisch gesagt, aber gern auch hier nochmal auf Deutsch die Information. Wir haben hier einen offiziellen Merchandise-Stand, der befindet sich hier auf der Zielturmseite. Und da könnt ihr tolle Angebote euch sichern. Jetzt gerade zum Beispiel gibt es dort ein Angebot. Es gibt den offiziellen EDBF Hoodie zu erwerben, der jetzt nur für diese eine Stunde zu erwerben ist für 40 €. Wenn ihr Lust habt, schaut doch da gerne mal vorbei. Da gibt es noch viele andere schöne Sachen, aber jetzt gerade läuft dieses Special-Angebot für euch, der EDBF-Hoodie, für nur 40 €. So maybe, if you have some time, you can have a look at the merchandise store. So there are a lot of
stuff you can buy, you can take home to have memories. And for example, there are socks and also some t-shirts, some hoodies and so on. And we have also some special offers there. For example, right now there is a flash sale for the EDBF hoodie. You can get this hoodie for only 40 euros. So you can go there, have a look on it, and you can find some very special topics, very special stuff to get it home as a memory. So the merchandise store is located on the Finnish Tower side, and yes, you can go and have a look. Have fun and enjoy this time here, and we will go on with the next race in about 10 minutes. Senior B Open standard boat. We will see Italy on lane 2, on lane 3 it's Germany, on lane 4 Poland, and on lane 5 Spain. Ja, ein paar Minuten verbleiben jetzt noch bis zum nächsten Start. Die 4 Teams sind allerdings schon oben bereit an der 1000-Meter-Marke und werden sicherlich in Kürze schon auf die Strecke gehen. Nochmal zur Erinnerung, wir sehen auf der Bahn 2 Italien, auf der Bahn 3 Deutschland, auf der Bahn 4 Polen und auf der Bahn 5 ist es dann Spanien.
So in a few moments we will have a look on the next race. The next race, Senior B Open. On lane 2 it's Italy, on lane 3 Germany, on lane 4 Poland, and on lane 5 Spain. And the race is started, so the teams are on the course. It's round one of 2 rounds. So all the teams had a very good start. All are very close together. So die Teams sind super hier vom Start weggekommen, sind alle dicht beieinander. Auf der Bahn 2 haben wir Italien, auf der Bahn 3 ist es Deutschland, auf der Bahn 4 Polen und auf der Bahn 5 das spanische Team. So all the teams crossed the 500 meters. And maybe it's the team on lane 4 which is leading this race. But also on lane 3, the German team is also in front. Also die Bahnen 3 und 4 wirklich sehr dicht beieinander. Das sind die Mittelbahnen. Und außen auf der 2, auf der gegenüberliegenden Seite vom Zielturm. Und eben hier auf der Seite des Zielturms, auf der Bahn 5, das ist Spanien. Die beiden führenden Teams allerdings auf der 3 Deutschland und auf der 4 Polen. So 250 meters to go, so the 2 leading boats are the teams on lane 3 Germany and on lane 4 Poland. Followed by lane 2, this is Italy, and then it's on lane 5 Spain. So now I would say right now the leading team is the Polish team. So we will have a look. There are some meters to go, about 150 meters to go. So maybe we will see a final push from the team Germany. Team Poland is the leading team right now on lane 4, but lane 3 comes up and we will have a look if they can moves ahead. The leading team already is the Polish team, but the German team will take the win. So now the last meters, wow. And it's neck and neck. So we have to wait for this result. I'm not sure. Was it the Polish team? Was it the German team? In the third place takes lane
number 2, the Italian team, and right now crossing the finish line on lane 5, the Spanish team. So this was round 1, Senior B Open, and there is another round, round 2. And it will be very exciting who will get this European champion. So, oh, wow. The same time for the team from Poland and the team Germany. So both boats crossed at the same time the finish line. So this is the first unofficial result I get here. So, das war schön ein spannendes Rennen. Also das Team aus Polen und aus Deutschland zeitgleich über die Ziellinie gekommen. Das zumindest das, was mir hier jetzt gerade als erstes inoffizielles Ergebnis angezeigt wird. Danach dann Italien und Spanien. Also das verspricht eine sehr, sehr spannende zweite Runde zu werden zwischen Polen und Deutschland. Da wird es also ordentlich zur Sache gehen. 16:45 Uhr, Runde 2, Senior B Open. So guys, in the next race we have again 2 different age classes competing together in one race. Yeah, to remember that of course each category will be ranked separately, but the teams go together or pedal together in one race. So we will have 2 teams, Senior B women and 1 team under 24 women. Also wir werden jetzt das nächste Rennen wieder mit 2 unterschiedlichen Altersklassen oder 2 verschiedenen Altersklassen sehen. Wir haben einmal Senior B Frauenteams und die unter 24-jährigen Frauen, die ebenfalls ein Team stellen. Natürlich werden beide Altersklassen separat gewertet, aber sie werden dennoch hier in diesen Rennen gemeinsam die Strecke paddeln. 1000 Meter im Standardboot. Auf der Bahn 2 sehen wir dann Spanien, auf der Bahn 3 das deutsche Team, das sind die beiden Senior B Frauenteams, und wir haben auf der Bahn 4 ein Frauenteam, die unter 24-jährigen Paddlerinnen und Paddler aus Norwegen. So, die Frauen
paddeln jetzt hoch in den Startbereich, um dann in Kürze hier auf die Strecke zu gehen. Die offizielle Startzeit ist 15:15 Uhr. So the official starting time is 3:15 p.m. So we will see if the race will start a little bit earlier. So let's have a look on the lineup. On lane 2, the Spanish team Senior B women. On lane 3, Germany, also Senior B women. And on lane 4, from Norway, under 24 women team. So the next race, to remind you that we have 2 different age classes in one race. 2 different age classes in one race. So we have 2 Senior B women teams and 1 under 24 team women. So for all these 2 age classes, they have to do
2 races, and the sum of 2 rounds is then the official result. So we will see later on at 5 p.m. round number 2. So this is round 1, and later on we will have a look on round 2, and then it's sum of 2 rounds. And of course, each category, each age category will be ranked separately. So, wir bleiben hier in dem Rennmodus, dass 2 Rennen gefahren werden. Beide werden zusammen addiert und daraus ergibt sich dann das Ergebnis. Klar, dass die verschiedenen Altersklassen auch separat gewertet werden. Sie fahren jetzt hier nur gemeinsam in einem Rennen. So, here we go. Das Rennen ist gestartet und jetzt sehen wir auch, dass nur 2 Teams am Start sind. So, das heißt, das U24 Frauenteam ist gar nicht mit am Start. Wir sehen also ausschließlich die beiden Teams Senior B Frauen auf der Bahn 2 Spanien und auf der Bahn 3 Deutschland. So we can see that there are only 2 teams on the course. So the Norway team under 24 women's did not start. So we only have our 2 women teams, Senior B women on lane 2 Spain and on lane 3 Germany. Und kurz vor der 500-Meter-Marke sehen wir auch das deutsche Team in Führung auf der Bahn 3. Also das deutsche Team führt hier in dieser ersten Runde nach knappen 500 Metern, hat es sich schon einen deutlichen Vorsprung herausgefahren. So the leading team in this race, a very clear lead. And this is the German team on lane 3.
So, und da sehen wir es auch, das deutsche Team hier in einem schönen Rhythmus unterwegs auf der Strecke. Möchte jetzt noch die letzten etwas mehr als 250 Meter hinter sich bringen. Und hat mittlerweile gute 2 bis 3 Bootslängen Vorsprung herausgefahren. So the German team here dominates this race with 2-3 boat length in front. So there are about 150 meters left. So, da fahren sie nun die letzten Meter hier auf der Bahn 3. Das deutsche Team, das sich hier einen deutlichen Vorsprung erarbeitet hat und in dieser Runde 1 auch als Siegerboot über die Ziellinie gehen wird. Also, the leading team here on lane number 3, it's the German team crossing the finish line right now. So, the German team wins round number 1. There is another round, round 2 later on at 5 p.m. So some meters to go for the Spanish team on lane 2. And now they also crossed the finish line. So, and now it's time to take a look, because there are the last minutes to go for the flash sale. Please remember the flash sale on our EDBF store, merchandise store here. It's located on the Finnish Tower side, and you can get your hoodie right now for 40 euros, EDBF hoodie. Now the last chance for you. So come up, speed up, and take your hoodie. The last minutes flash sale for the EDBF hoodie for only 40 euros.
So, und weiter geht's an diesem wunderschönen Nachmittag hier, Donnerstagnachmittag, bei diesen 16. EDBF Nationen-Europameisterschaften. Wir sind mittendrin im Renngeschehen. Wir haben weitere Rennen vor uns. Alle Rennen am heutigen Nachmittag sind Runden, die gefahren werden, also jeweils 2 Rennen, die dann zusammengezählt werden. Und aus diesen beiden Rennen für jede Altersklasse ergibt sich dann das Ergebnis. Also keine Vorläufe, die gefahren werden heute. Damit geht es erst morgen wieder los, dann auch über eine andere Distanz. Heute sind wir auf der 1000 Meter Strecke unterwegs und alle Rennen am heutigen Nachmittag für alle Altersklassen bestehen jeweils aus 2 Runden, aus 2 Rennen. Die Rennen werden dann zusammen addiert und daraus ergeben sich dann die Sieger und Platzierten. So, welcome here. 16th IDBF European Nations Championships. So we have more races coming up this afternoon. And all these races for all classes, for all different age classes, are always 2 rounds. So all age classes has to do 2 races, and the sum of 2 rounds gives us the result. And the next is Premier Open. It's round number 1. Official starting time is 3:30 p.m. and we have 6 teams. So this is the lineup for the next race. Premier Open 1000 meter standard boat round 1. On lane 1, Lithuania. On lane 2, Poland. On lane 3, Germany. Lane 4, Hungary. Lane 5, Ukraine. And on lane 6, Norway. 15:30 Uhr die offizielle Startzeit für das Premier Open Rennen Runde Nummer 1. Die Bahnverteilung sieht wie folgt aus. Auf der Bahn 1 Litauen, auf der Bahn 2 Polen, auf der Bahn 3 Deutschland, auf der 4 die Ungarn, auf der 5 die Ukraine und auf Bahn 6 Norwegen. Das wird die erste von 2 Runden, 17:15 Uhr, dann Runde 2 für Premier Open.
So in a few moments we start the next race. The teams are ready. We are ready. We are looking for what? For round 1, Premier Open, Standard Boat, 1000 meter. So all boats are in the starting system. So lane 6 Norway has some trouble to getting in the right starting position. And now the race is started. So a very good start for the Ukraine on lane 5, for Hungary and also lane 3 Germany. All these boats get started very well, so we will have a look who can take the win in this first round. Alle Boote sind jetzt hier gestartet, alle gut aus dem Start herausgekommen. Besonders zu erwähnen auf der Bahn 5 die Ukraine, auf der 4 Ungarn, auf der 3 das deutsche Team. Die 3 Boote besonders gut gestartet, alle sind unterwegs und wir sind gespannt, wer sich hier den Sieg und die Platzierungen mitnimmt in dieser ersten Runde, die gefahren wird. Yes, and from my point of view, it's the Ukraine leading this race. Yes, and it's the Ukraine in front of this race and followed by lane 3 and lane 4, Hungary and Germany. Hungary and Germany very close together, very tight neck and neck, but the Ukraine already has a 1 boat length lead in this race. So, die Ukraine führt hier deutlich mit einer Bootslänge, vielleicht sogar schon noch ein bisschen mehr. Dahinter wird es eine knappe Kiste. Dahinter ähnlich gleich auf Deutschland auf der 3 und Ungarn auf der 4. Und jetzt geht es darum, hier schon die Meter zu reißen, denn das ist Runde 1 von 2. Es geht also hier nicht um die Platzierungen. Es muss hier nicht in ein nächstes Rennen, in einen Zwischenlauf, Hoffnungslauf reingefahren werden, sondern das ist Runde 1 von 2.
Und die Ukraine führt hier deutlich. This is a very clear lead for the Ukraine on lane 5. But then, lane 3 and lane 4, this is very special. Hungary and Germany very, very, very close together. They are fighting. And now we will see the final sprint, the final meters for both teams. Germany or Hungary, Ukraine, first team crossing the finish line, and then it's Team Germany, followed by lane 4, Hungary. And then it's the team on lane 1, Lithuania, lane 2, the Polish team, and of course here the team from Norway on lane 6 also crosses the finish line. So I would say this will be a very special and a very excited round 2 for Hungary and Germany. But this was a clear lead for Ukraine, followed by Germany, followed by Hungary. 4th place for Lithuania, 5th place Poland, and the 6th place for Norway.
So the next race in about 10 minutes is Senior A Open. It's another round one. So the last round one for this afternoon. After this race, we start round two for all the teams and all classes. So let's have a look on the lineup for the next race. Senior A Open. On lane 1, it's Spain. On lane 2, Italy. On lane 3, Czech Republic. On lane 4, Romania. And on lane 5, Serbia. Official starting time is 3:45 p.m. So, wir schauen uns die Bahnverteilung an für das nächste Rennen, Senior A Open. Wir sehen dann auf der Bahn 1 Spanien, auf der 2 Italien, auf der Bahn 3 die Tschechische Republik, auf der 4 Rumänien und auf der 5 Serbien. Offizielle Startzeit ist 15:45 Uhr. So this race is the last round one race. After this race,
There are only round 2 races, and we will get to know who is the next European Champion. Also das jetzt hier, das nächste Rennen, das letzte, erste Zeitrennen sozusagen. Ab dem nächsten Rennen sind es dann immer die zweiten Runden und dann werden die Ergebnisse zusammengerechnet und daraus ergibt sich dann der neue Europameister und natürlich auch alle Platzierungen. Okay, we are ready for the next race. Senior A Open round number 1. So, jetzt sind wir hier schon auf der Strecke unterwegs. Die Teams paddeln hier ihre erste Runde. Senior A Open auf der Bahn 1, Spanien auf der 2, Italien auf der 3, Tschechische Republik auf der 4, Rumänien und auf der 5 ist es Serbien.
So 500 meters are left. And let's have a look. Who is the leading team? I would say it's on lane 3, the Czech Republic. And on lane 5, it's Serbia. And also on lane 2, Italy. But I would say leading team in this race on lane 3, Czech Republic. So, für mich sieht es von hier oben vom Zielturm, aus dem Zielturm, so aus, als würde das Team auf der Bahn 3 dieses Rennen anführen. Das ist die Tschechische Republik, gefolgt von der 5 und der Bahn 2. Bahn 2, das ist Italien und auf der 5 Serbien. Also wir schauen mal, ob sich das hier so kurz vor dem Ziel nochmal bestätigt. Noch knappe 300 Meter sind zu paddeln. About 300 meters to go for all the teams. The leading team is on lane 3, Czech Republic, followed by lane 5, Serbia, and lane 2, Italy. Okay, the last meters to go in this round 1, Senior A Open. The leading team on lane 3, Czech Republic, and then it's on lane 2, Italy. And here on the Finnish tower side, on lane 5, Serbia. These are the 3 leading teams. And now lane 3, the Czech Republic, is the winner of this race, followed by lane 2, Italy, and then lane 1 or lane 5. Lane 1 or lane 5. It's very close between these 2 teams. Wow. I'm not able to say who was the next. Lane 1, maybe Spain, or lane 5, Serbia. And also lane 4, the team Romania, crosses the finish line right now. So that was round 1 for Senior A Open. Das war also die erste Runde, das erste Rennen für Senior A Open. Und alle Teams gehen in eine zweite Runde um 17:30 Uhr. Das ist dann auch das letzte Rennen an diesem Tag. Und jetzt starten wir hier offiziell in die zweiten Runden rein. Also jetzt geht es nochmal um die Wurst, wenn wir so wollen. Jetzt werden die Titel und die Platzierungen hier manifestiert. Also um 16 Uhr, in knappen 10 Minuten geht es dann in die zweite Runde für unsere Frauenteams. Round 2. We are starting round 2 for all the teams. Official starting time 4 p.m. Premier Women Round 2.
So round 2 for Premier Women 1000 meter. We will see 3 teams. On lane 4, Ukraine, on lane 5, Germany, and on lane 6, Poland. So before starting a lot of second rounds, let's have a look on the first round, Premier Women. So the first team crossed the finish line was the Ukraine, followed by the team of Germany and Poland. So this was the result in round 1. Also wir schauen mal schnell auf das Ergebnis der ersten Runde. Die erste Runde wurde heute um 14:15 Uhr gefahren. Da ging es für die Ukraine auf Platz 1, für Deutschland auf Platz 2 und für Polen auf Platz 3.
So, in einigen Minuten starten wir hier die zweite Runde. Premier Frauenteams auf der Bahn 4 die Ukraine, auf der Bahn 5 Deutschland und auf der Bahn 6 Polen. So, time race number 2 in a few minutes. On lane 4 Ukraine, on lane 5 Germany, on lane 6 Poland. So in this order they finished the first time race: Ukraine, Germany, Poland. So let's have a look. How is the order in this time race number 2? So, die Teams sind startklar, wir sind startklar. Wir starten also jetzt jeweils mit den zweiten Zeitrennen. Let's go. This is round 2 for Ukraine, Germany and Poland. Premier Women's Standard Boat 1000 Meter. So, die Teams sind unterwegs. Für die Ukraine, Deutschland und Polen geht es jetzt hier in der zweiten Runde um den Sieg und die Platzierungen. So, knappe 500 Meter sind gefahren. So the teams crossed the 500 meters. And the leading team is the team from Ukraine on lane 4. Also das führende Boot auf der Bahn 4, die Ukraine. Gefolgt von dem Boot auf der Bahn 5, das ist das deutsche Team, und dann auf der Bahn 6 ist es Polen. So, die Ukraine ja auch wirklich schon wieder mit einem deutlichen Vorsprung. So the Ukraine leads this race, a boat length lead.
Ukraine here, the leading team, followed by the German team on lane 5, followed by the Polish team on lane 6. Yes, and the Ukraine is leading this race very, very clear. This will be a very clear win for lane 4 Ukraine, followed by lane 5 Germany, followed by lane 6 Poland. So the last meters to go, and Ukraine wins this second round. Congratulations. And the German team get the second place, not only in round 2, same place like round 1, and for Poland it's the third place in this round 2. So here the result: Ukraine wins this time race number 2, followed by Germany, and third place for Poland. Also hier im zweiten Zeitrennen die Platzierung nochmal wie im ersten Zeitrennen. Die Ukraine gewinnt dieses Rennen. Auf dem zweiten Platz das Team aus Deutschland und auf dem dritten Platz die Polinnen. Ten minutes to the next start. 4:15 p.m. This is the official racing time, starting time for Senior A Women, round number 2. Um 16:15 Uhr, das ist dann nämlich die offizielle Startzeit, also in knappen 10 Minuten geht es in die zweite Runde. Senior A Frauenteams, 4 an der Zahl, begeben sich jetzt auch gerade Richtung Start und werden dann gleich ihre zweite Runde hier erpaddeln.
In a few moments we will start the next race. It's round number 2, Senior A Women. On lane 1, Poland. On lane 2, Spain. On lane 3, Czech Republic. And lane 4, Serbia. Wir starten gleich in die zweite Runde. Senior A Frauenteams. Auf der 1 das Team aus Polen. Auf der 2 Spanien, auf der 3 Tschechische Republik und auf der 4 ist es Serbien. So, die erste Runde, 14:30 Uhr, ist ja schon längst Geschichte, aber wir schauen trotzdem mal drauf. Der Zieldurchlauf der ersten Runde war auf der 1 die Tschechische Republik, dann Polen auf dem 2. Platz, Serbien auf dem 3. und Spanien auf dem 4. Platz. So, the result for time race number 1 was Czech Republic first, 2nd Poland, 3rd Serbia, 4th Spain. And now we will see if there are changes in race number 2. Das Rennen ist gestartet, die Frauen sind unterwegs. 1000 Meter natürlich auch für sie. Guter Start auf der Bahn 3 und auf der Bahn 1. Und das sind auch die beiden erstplatzierten Boote aus der ersten Runde. Auf der Bahn 1 Polen, auf der Bahn 3 die Tschechische Republik. So the best start had lane number 1 and 3. On lane 1, Poland. On lane 3, Czech Republic. These two teams had the best start. So, dann schauen wir mal, ob wir hier einen ersten Zwischenstand erhaschen können. Und ich sehe dort die Bahn 3, die Tschechische Republik als führendes Team. Aus meiner Sicht auch schon recht deutlich führend. So, what I can see after more or less 500 meters, the leading team in this race is on lane 3, the Czech Republic, and it's a clear lead right now. Followed by lane 1, Poland, and lane 4, Serbia, and on 4th place right now on lane 2, Spain.
So in the lead here, on lane 3, the Czech Republic. And behind lane 1, Poland, and lane 4, Serbia. And then lane 2, Spain. But a clear lead, a strong performance. A dominating race for the Czech Republic on lane 3. So the last 100 meters to go for the leading team, Czech Republic, followed by lane 1, Poland, and lane 4, Serbia, and then on lane 2, Spain. So this is a very clear result for the Czech Republic. So lane 3 wins this time race number 2. The Czech Republic. And then it's on lane 1, Poland. Same like in time race number 1. And on lane 4, third place in this time race number 2 for Serbia. And now the last meters for Spain. On lane number 2, the fourth place for Spain in this time race number 2. Wir sehen also in diesem zweiten Zeitrennen das Ergebnis wie im ersten Zeitrennen. Die Tschechische Republik führt hier deutlich und bringt das Ding nach Hause, gefolgt von Polen, gefolgt von Serbien und dann auf dem 4. Platz Spanien. So this is the result, time race number 2, Czech Republic, second place for Poland, third place Serbia, fourth for Spain. And now in the next race, 4 p.m., we have again 3 different age classes competing in the same race. Each age class is scored separately. So 3 different age classes in one race, but of course each age class is scored separately. So we have Senior C Open, 3 teams. We have Under 24 Open, 2 teams. And 1 team Under 18 Open. Um 16:30 Uhr haben wir hier wieder eine Besonderheit, denn 3 verschiedene Altersklassen werden in einem gemeinsamen Rennen an den Start gehen. Natürlich werden alle Altersklassen separat voneinander gewertet, aber nichtsdestotrotz gehen diese 3 Altersklassen hier in einem gemeinsamen Rennen an den Start. Wir haben 3 Teams Senior C Open, wir haben 2 Teams Open unter 24 und wir haben noch
die 18 und jünger Open, ein Open-Team, 18 und jünger. Die Bahnverteilung werden wir uns gleich genauer anschauen. Dieses Rennen soll um 16:30 Uhr gestartet werden und wie gesagt 3 verschiedene Altersklassen in einem Rennen und alle werden separat gewertet. Und hier der Hinweis, dass es auch in Kürze schon weitergeht mit den Siegerehrungen, denn einige Teams haben ja bereits ihre zweiten Zeitrennen hinter sich gebracht und daraus ergeben sich natürlich auch wieder Sieger und Platzierungen, die hier bei der Siegerehrung auch entsprechend geehrt werden. So, we also start the next prize giving ceremonies. Of course, we had already some races left, some second time races, so there are some European champions and placed, so we will celebrate them, of course. In a few moments we also start the prize giving ceremony. So let's have a look on the lineup on the start list on lane 1 for Ukraine. It's the under 18 open team. Then we have 2 24 under open teams, 1 from Norway on lane 2 and 1 for Hungary on lane 3. And we have 3 teams senior C open on lane 4, Ukraine on lane 5, Hungary on lane 6, Great Britain. Also die Bahnverteilung auf der 1 sehen wir das Team aus der Ukraine. Das ist das Open Team, 18 Jahre und jünger. Wir haben 2 24 Jahre und jünger Open Teams, 1 aus Norwegen, 1 aus Ungarn, Norwegen auf der 2, Ungarn auf der 3. Und wir haben 3 Teams Senior C Open, auf der 4 ist das die Ukraine, auf der 5 Ungarn und auf der 6 Großbritannien. Und ich möchte gern schon mal das Rennen danach ein bisschen anteasern und Werbung machen für diesen wunderschönen Sport. Denn im nächsten Rennen werden wir sicherlich wie in allen anderen Rennen auch ein spannendes Rennen sehen. Nur hier haben wir eine Besonderheit, die es am heutigen Tage sonst noch gar nicht gab. Denn wir haben 2 Teams, die im ersten Zeitrennen zeitgleich über die Ziellinie gefahren sind. Und das muss man erstmal hinbekommen, über 1000 Meter. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen dürfen wir uns auf ein sicherlich sehr spannendes zweites Zeitrennen freuen. Und wir freuen uns drauf, natürlich alle 4 Teams und insbesondere diese beiden Teams dann hier nochmal zu sehen. Denn ich bin mir sicher, dass jedes Team hier eine Entscheidung herbeiführen möchte.
So, and the race after this race is a very, very special race. So, we are in for a very, very exciting race because this happens only one time today, that two teams go on the same time or crosses on the same time the finish line. So that will be a very, very exciting second time race, Senior B Open. But this is the next race. First of all, we are looking forward to see Senior C Open, 24 under open and 18 under open. So next race will start in a few moments. Three different age classes in one race. On lane 1, Ukraine, 18 under open team. On lane 2 and 3, the 24 under open teams from Norway and Hungary. And on lane 4, 5 and 6, Senior C Open, Ukraine, Hungary and Great Britain. So we are ready to start this race, and all the boats are on the course. 1,000 meters to go for these 6 teams. So please remember, on lane 4, 5 and 6, Senior C Open. On lane 2 and 3, 24 under open. And on lane 1, 18 under open. So, wir haben hier die 3 Altersklassen in einem Rennen. Auf der Bahn 4, 5 und 6 Senior C Open. Auf der Bahn 2 und 3 die 24 und jünger Open Teams aus Norwegen und Ungarn und ein Team aus der Ukraine, 18 und jünger. Also quasi der Nachwuchs, obwohl ja so jung die Paddlerinnen und Paddler hier auch nicht mehr sind. Haben alle schon einiges an Erfahrung und genießen
sicherlich auch hier weitere Erfahrung zu sammeln im Renngeschehen auf dieser 16. EDBF Europameisterschaft. Alle Altersklassen werden separat gewertet. Und wir schauen mal auf die Bahnen 2 und 3. Das sind unsere 24 und jünger Teams, Norwegen und Ungarn. Da liegt ganz klar und deutlich Ungarn vorne. So let's have a look on lane 2 and 3. Norway and Hungary. So these are our two 24 under open teams. And a clear lead here for lane 3, Hungary. And then let's have a look on lane 4, 5 and 6, Ukraine, Hungary and Great Britain. So looks good for lane 6, Great Britain, and lane 4, Ukraine. Okay, lane number 1, our under 18 open team from Ukraine. And this team makes a very, very good race. And here on lane 4, 5 and 6, we will have a look who is the leading team. So all three teams very close together. So now lane number 1 crosses the finish line. Wow, what a race for the under 18 open team from Ukraine. And here Senior C Open, the Ukraine wins this race again. And then it's on lane 6, I would say. On lane 6, Great Britain, followed by lane 5, Hungary. And then it's on lane 3. Lane 3, Hungary. It's one of two 24 under open teams. And the second 24 under open team is on the way. The last meters on lane 2, it's Norway. Great race. Thanks a lot, all the teams doing their job very, very good. So let's have a look. Ukraine under 18 open, first place. Then first place again for Ukraine, Senior C Open, second for Great Britain, third for Hungary. And then let's have a look. 24 under open, place number 1 for Hungary and 2 for Norway. Please remember that in this race we saw 3 different age classes, but of course each category will be ranked separately. So, und jetzt ist es hier soweit. In Kürze startet das
Senior B Open Rennen. Und da haben wir die erste Runde gesehen, das erste Zeitrennen um 15 Uhr. Und das gab es heute noch nicht. Deswegen wollen wir das hier nochmal besonders hervorheben. Denn in diesem Rennen, in diesem ersten Zeitrennen, sind Polen und Deutschland zeitgleich über die Ziellinie gefahren. Gefolgt von Italien und dann Spanien. So, und da sind wir natürlich jetzt besonders gespannt, was da gleich passiert. Polen und Deutschland wollen also das Ding sicherlich klar machen. Wir als Zuschauer freuen uns natürlich auf ein spannendes, enges, knackiges Rennen. Es wird also hoffentlich, vermutlich sehr, sehr spannend zwischen Polen und Deutschland, die im ersten Zeitrennen gemeinsam, also zeitgleich über die Ziellinie gefahren sind und das jetzt sicherlich im zweiten Zeitrennen hier nochmal ganz klar trennen wollen und sich ihren Platz hier sichern möchten. So the next race is a very special race. So it's the second time race, and in the first time race, Poland and Germany goes together, crossed together the finish line. So same time for Poland and for Germany. So that's why we are expecting a very exciting race, because every team would like to win this race, of course, and Germany and Poland are on the same time, so we are very excited and hope to see a very special race. Senior B Open 1000 meter. On lane 2, Spain. On lane 3, Poland. On lane 4, Germany. And on lane 5, Italy. So Italy in time race number 1 on 3rd place, and on 4th place Spain in time race number 1. But this now is time race number 2, the second and last time race. After this time race we will know who is the new European champion. So the race is already started, and it was a good start. It was a very good start for lane number 3 and for the team from Poland and Germany. So, die Teams sind also unterwegs. Ich bin mir sicher, dass Polen und Deutschland hier alles dran setzen wird. Beide Teams werden hier Gas geben. Wir sind gespannt, ob es erneut so ein knappes Rennen wird oder ob sich ein Team jetzt hier deutlich in Führung bringen kann. Eine spannende Kiste, aber genau so mögen wir es ja. Schon leicht zurückgefallen, das sehen wir gut von hier auf der Bahn 2, die Spanier. Und die 3 anderen Boote doch immer noch recht dicht beieinander. Also Polen, Deutschland und auch Italien sehr gut mit im Rennen.
Die ersten 500 Meter sind bereits geschafft. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer auszumachen. Jetzt gerade eine leichte Führung für Polen, gefolgt von Deutschland. So, leading position for Poland, but very close together, very, very close together on lane 4 Germany and also lane 5 Italy. So all three teams very close together. So we have to have a look on the final sprint, and we will see if there is the possibility for one team to get a clear lead. Okay, all three teams neck and neck, very tight, more or less on the same level. So we have the last 150 meters to go. Maybe now Team Germany is in the lead. I'm not really sure, looks like. But also Italy and of course Poland gives all. So who is catching up? Who will overtake the other team? That's the question. In the lead is, I'm not sure, maybe Poland, maybe Germany, but very close also the Italian team. Now it's Poland in the lead. Lane 3 in the lead, followed by lane 4. Poland win this race, followed by lane 4 Germany and lane 5 Italy. Thanks a lot, guys, for this amazing race. And here is the fourth team on the course. It's the team from Spain. They are fighting their last meters. So, and we have some information for you. We would like to start the prize giving ceremony for Premier Women 1000 meter. Premier Women 1000 meter, Ukraine, Germany and Poland. Please come to the prize giving ceremony. Ukraine, Germany and Poland, Premier Women 1000 meter. Please come to the prize giving ceremony. Thanks a lot. And as well, Senior A women, Senior A women, Czech Republic, Poland, Serbia. Czech Republic, Poland, Serbia, please come to the prize giving ceremony. Premier Women, Ukraine, Germany, Poland, and Senior A women, Czech Republic, Poland, Serbia. Please come to the prize giving ceremony. Thanks a lot.
So 3 races remaining. 3 races remaining. 3 times second round for the teams. So next race in about 10 minutes. Senior B women. Senior B women, we have 2 teams, Germany and Spain. Senior B women in about 10 minutes with Germany and Spain. So in knapp in 10 Minuten starten wir die zweite Runde für Senior B Frauen. 2 Teams gehen an den Start. Einmal aus Deutschland und einmal aus Spanien. Und wir haben insgesamt noch 3 Rennen vor uns. Und es ist wirklich verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Ratzfatz ist somit der erste Wettkampftag schon fast Geschichte, aber auch wirklich nur fast, denn wir haben zum einen noch diese 3 fantastischen Rennen vor uns und natürlich gibt es auch noch die Siegerehrungen zu diesen Rennen. Die finden heute auch noch statt und da sehe ich schon, dass die Vorbereitungen in vollem Gange sind und wir freuen uns drauf, dass wir nochmal die Siegerinnen und Sieger und die Platzierten hier feiern dürfen. So there are 3 races remaining and then we have no more races for today, but this racing day is not over then because we will have a lot of prize giving ceremonies, medal ceremonies, and of course we would like to celebrate the winners and the placed teams. So stay here and celebrate together with us all the European champions and the placed teams. Or maybe you have some time and would like to make a walk around here. So please remember that we have an official merch store here. The official merch store is located on the Finnish Tower side. So they're just before the entrance to the marshalling area. So maybe you would like to have a look which special stuff you can buy there. So there are race shirts, there are hoodies, socks, hats, and a lot of more stuff. So 3 more 1000 meter time races. Starting with Senior B women at 5 p.m. And we have 2 teams there on lane 2. It's Germany. On lane 3, Spain.
Let's have a short look on the time race number 1. And this time race number 1 wins Germany, second place for Spain. And now we will see time race number 2 in a few minutes. Also 3 1000 Meter Rennen werden wir gleich noch sehen. Wir starten gleich mit Senior B Frauen. Da geht Deutschland und Spanien an den Start. Das erste Zeitrennen konnte Deutschland deutlich für sich entscheiden. Wir schauen mal, ob es auch im zweiten Zeitrennen dabei bleibt oder ob Spanien sich da nochmal rankämpfen kann. Danach geht es nochmal für die Premier Open Teams ins Boot. Zeitrennen Nummer 2 um 17:15 Uhr und um 17:30 Uhr am heutigen Tag das letzte Rennen des Tages, Senior A Open. So both teams are in the starting area, Germany and Spain. Senior B women, Lane 2, Germany, Lane 3, Spain. Also beide Teams sind im Bereich des Starts, im Starterbereich angelangt, fahren gleich in das Startsystem hinein. Auf der Bahn 2 sehen wir dann Deutschland, auf der Bahn 3 Spanien. Ja, und zack ist das Rennen bereits gestartet. Die Teams sind unterwegs, die Frauenteams. Das zweite Zeitrennen für Deutschland und für Spanien. Und wir können es hören, dass auch in Kürze hier die nächste Siegerehrung stattfindet. So the two teams are on the course, and what I can see now is that we also will start with the prize giving ceremony. So, und die Mannschaften befinden sich schon kurz vor der 500-Meter-Marke.
Und es ist nicht ganz klar, welche Mannschaft da vorne liegt. Aber vielleicht kann ich das jetzt auch nur nicht so richtig gut erkennen. So it's not really clear which team is leading this race. So, und während die Medaillen übergeben werden, schauen wir hier auf die letzten Meter in diesem Rennen. Und jetzt ist es Deutschland mit einer doch sehr deutlichen Führung auf der Bahn 2. So, now let's have a look on the last meters for the Senior B women team. So a very clear lead for Team Germany on lane 2, followed by the team of Spain on lane 3. Also das deutsche Team jetzt hier über die Ziellinie im zweiten Zeitrennen ebenfalls auf Platz 1 gefahren. Und auf der Bahn 3 das Team aus Spanien, das sich hier abermals den zweiten Platz in diesem zweiten Zeitrennen sichern konnte.
So congratulations to the winner and all the medalists. And we will have a look on the next race. In a few moments we start Premier Open. This is one of the last races, so we have this race and one race will follow. So let's have a look on the lineup. On lane 1, Norway, lane 2, Ukraine, lane 3, Hungary, lane 4, Germany, lane 5, Poland, and on lane 6, Lithuania. So, wir schauen mal schnell auf die Startaufstellung. Auf der Bahn 1 Norwegen, Bahn 2 Ukraine, Bahn 3 Ungarn, Bahn 4 Deutschland, Bahn 5 Polen und Bahn 6 Litauen. Runde 1 ging an die Ukraine, auf Platz 2 Deutschland und auf Platz 3 Ungarn, 4 Litauen, 5 Polen, 6 Norwegen. So time race 1 Ukraine, second place Germany, third Hungary, fourth Lithuania, fifth Poland and sixth Norway. So the race already started and we are very excited who will win this race. So maybe again Ukraine on lane 2 or maybe the team from Germany on lane 4. Hungary lane 3. These three teams started very, very good. Also die Premier Open Boote sind unterwegs. Platz 1 im ersten Zeitrennen, auf der Bahn 2 die Ukraine. Und den zweiten Platz im ersten Zeitrennen hat sich Deutschland gesichert. Platz 3 ging im ersten Zeitrennen an Ungarn. Also sicherlich Aufmerksamkeit auf die Bahn 2 Ukraine, 3 Ungarn, 4 Deutschland. So, from my point of view, is the leading team Ukraine on lane 2, followed by lane 4 team Germany. So, all teams crossed the 500 meters. So yes, the team Ukraine is leading this race. And then it's team Germany and Hungary very, very close together. Neck and neck, but a clear lead for Ukraine right now. 250 meters to go for the teams. Also die Ukraine ist hier doch recht deutlich in Führung. Dahinter schieben sich zwei Boote sehr dicht aneinander. Auf der 3 nämlich Ungarn und auf der 4 Deutschland, wobei ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, die beiden Teams sind immer noch sehr, sehr dicht beieinander. Vielleicht ist auch der Wunsch der Vater des Gedankens, dass Deutschland jetzt hier etwas vor Ungarn unterwegs ist. But the leading team is the Ukraine on lane 2. And then it's very, very close together. Lane 3 Hungary, lane 4 Germany.
So this is an amazing race. So the leading team is Ukraine. So 1 boat length in front. But then lane 3 Hungary. Lane 3 Hungary will take the second place, followed by lane 4 Germany. And the fourth place for lane 5 Poland, followed by lane 6 Lithuania and lane 1 Norway. So this is very special, very exciting now. So Hungary was the third place in the first time race, and Germany second place in the first time race, and now they changed the places. Hungary was now in time race number 2, second place, and Germany third place. Also spannende Geschichte jetzt hier. Ungarn und Deutschland haben die Plätze getauscht. Im ersten Zeitrennen war Deutschland vor Ungarn, im zweiten Zeitrennen Ungarn vor Deutschland. Yes, and now there is only one race remaining. Wir haben jetzt nur noch ein weiteres Rennen. Ein letztes Rennen am heutigen Nachmittag. 17:30 Uhr die offizielle Startzeit für Senior A Open. So the official race time, official start time is 5:30 p.m. last race of this first race day here. So we will see 5 teams. This is time race number 2 for Senior A Open, starting in about 15 minutes. So, das letzte Rennen, 17:30 Uhr, Senior A Open. Wir sehen 5 Teams. Und das ist also, wie gesagt, auch das letzte Rennen an diesem heutigen ersten Wettkampftag bei diesen 16. EDBF Nationen-Europameisterschaften.
Hello, sir. We haven't met. What's your name? Валерий Маргун. Okay. First vice president. First vice president. All right. Good to see you. So, guys, we have some race officials, some EDBF officials to your right. So let's say hello. Anna is laughing her ass off right here. Anna Sokratos, EDBF president. Then we have here the vice president. Please say your name again. Валерий Маргун. Okay, give it up for Valeri. And Antonio de Lucia, the vice president, is also here again with us. Hello, sir. So, good we're all here. And now we start with the medal presentation and, as usually, with the bronze medal, which goes in this case to the team from Poland. Poland! Congratulations! Don't be shy, jump up, it's yours. Yes! Fantastic. Silver medal in standard boat premier women 1000 meter goes to the team from Deutschland, Germany. And now, folks, make some noise for the new European champions from the team from Ukraine. So you all well deserved your medals, and they will now be presented from our honored dignitaries. Just step forward, please, and enjoy. Übergeben werden. Vielleicht schon mal ein schneller Blick auf die Startaufstellung. Auf der Bahn 1 gleich Rumänien, auf der 2 Spanien, auf der 3 Serbien, auf der 4 die Tschechische Republik und auf der 5 Italien im letzten Rennen des Tages Senior A Open. So short look on the line-up: Lane 1 for Romania, Lane 2 Spain, Lane 3 Serbia, Lane 4 Czech Republic and Lane 5 Italy for this last race for today's Senior A Open.
So congratulations to the winner and the medalists, and now we have the last 250 meters to go for Senior A Open, and the leading team is on lane 4, the Czech Republic, followed by lane 5, it's Italy, and then on the lane 2 and 3, Spain and Serbia. I would say that lane 3 is a little bit more in front than lane 2, but the leading team is Czech Republic, and the Czech Republic also won the first time race. Italy was the second, and then it's on lane 3, Serbia, in front of Spain and Romania. So the Czech Republic is the leading team right now, a boat length in front, second place in this second time race for Italy, and then it's on lane 3, Serbia. So first team crossing the finish line will be on lane 4, Czech Republic. A very, very clear lead, followed by lane 5, Italy, and then it's on lane 3, Serbia. Fourth place in this second time race for lane 2, Spain. And the fifth place in this second and last time race, it's Romania, crossing the finish line in a few meters right now. So thanks a lot, all the teams. Thank you very much for very good and special races, exciting races. So this was the last race for today. Tomorrow we go on with more and more races, but please remember that we go on with the prize giving ceremonies, so we are not finishing this race day right now. There are a lot of more medal ceremonies. So thanks a lot, and let us celebrate the winners and medalists.
welcome everybody to this medal ceremony, Standard Boat Senior C Open 1000. Good day, gentlemen. It's an honor to have you here. Please welcome them with a warm applause, the audience. Please say hello to the athletes in front of you. And also to the officials to your right. We have Anna Sokratos, EDBF President, Valerie Morgun, Senior Vice President, EDBF, and Antonio is with us too, De Lucia, Vice President, EDBF. Good to have you here, and we don't want to have you wait any longer, and we start with the third place in this race, in this European Championships in Munich. It's the team from Hungary! And now, if I'm not mistaken, for the first time today and in this European Championship, the silver medal goes to the team from Great Britain! And the new European champion, Standard Boat Senior C Open 1000, the team from Ukraine! Congratulations to this performance, outstanding. And now we may proceed with the medals, please. Bronze, silver, and gold. Gold will be delivered by Anna Sokratos. No, Valerie is doing gold this time, and Anna is taking bronze, and Antonio goes on silver.
Beautiful. All medals delivered as I'm seeing right. Yes, Antonio's handing over the last one. Big applause again, and then get ready to honor the new European champions. The team from Ukraine, please rise if you can for the national anthem of Ukraine. Big applause, congratulations. And now, time for pictures for forever.
Moritz, wenn du Bock hast, kannst du die Musik mal abfahren, bitte. Please, guys, yeah, give it up. Welcome, the one team that is now awarded. The team from Ukraine. They know where they gotta go. But wait before you go up. Wait before you go up. Yes, thank you. It's Valerie. Ladies and gentlemen, it's only one team at the standard boat 18 under open 1000, but that does not matter at all because these young men showed everything on the water. They put everything out there they have here in Munich for the European Championships. So let's honor what they got, and they gotta get their gold medals by Valerie Morgun, who is the Senior Vice President of EDBF. Please give him also a warm applause. And then the new European champions, standard boat 18 under, open 1000, goes to the team from Ukraine. Congratulations.
Applause and please rise for the national anthem of Ukraine and celebrate our young athletes. Congratulations! Glückwunsch an das Team aus der Ukraine. Congratulations.
ladies and gentlemen, beautifully lined up. Wow, I'm impressed. This looks like a really good system. Maybe we should adapt this for the other medal ceremonies. Thanks for being here. Welcome everybody. Welcome to the medal ceremony. Standard boat 24 and under open 1,000 meters. Give them a warm applause, please. And please also welcome the dignitaries to your right. We have Claudio Schermi, President of EDBF. Peter Varocci, he's the President of the Hungarian Dragon Boat Federation. And Anna Sokratos, the President of the EDBF. We have everybody here, we are ready to go. Let's start. Silver goes to the team from Norway. Congratulations. And the new European champions, standard boat 24 under open 1,000, is the team from Hungary, Ungarn. Herzlichen Glückwunsch. Ganz tolle Leistung. And now the medals will be presented by our honored dignitaries. Please go ahead and hand them over to the successful athletes. And now it's time for the national anthem of the gold medal winners, Hungary. Please rise if you can for the national anthem.
give it up for the new champions and also the silver medal winners. Congratulations to this great performance. Die Musik bitte ab.
Welcome everybody! The Italians brought their flag. I see a Polish flag, the German flag. Welcome everybody. This is the Standard Boat Senior B Open 1000 medal ceremony. And please also welcome our honored dignitaries. To your right, Anna Sokratos, EDBF President, Claudio Schermi, he is the President of the EDBF, and Antonio De Lucia, Vice President EDBF. Good to have you here. And now, let's not waste any more time and let's call up the bronze medal winners, the team from Italy! Congratulations. And as I look at the results, wow, this has been an intense race, super tight. The first two countries were just separated by a second, only 1 second. Consider 1,000 meter, just 1 second. So the silver medal goes to the hosting country, Germany! And the photo finish of this race, the little tiny bit in front was the team from Poland. Goes to Poland! The new European champions. Congratulations, and you may now receive your medals. Claudio Schermi with silver, gold Anna Sokratos, and Antonio will hand over the bronze medals. Herzlichen Glückwunsch.